버드맘 버드맘. 안녕, 나는 할로윈 유령이야. 버드 친구들, 오늘은 무지무지 귀여운 유령 친구를 그려볼 거예요. 먼저 유령이 쓰고 있는 모자부터 그려볼 건데요. 윗부분이 뾰족한 마녀 모자를 그려줄게요. 모자를 다 그렸으면 이렇게 선을 그어서 유령의 몸을 그려주고 동그라미 2개를 그려서 눈도 그려줄게요. 장난스러운 유령의 날개도 그려주고 사탕 장식도 그려주면 완성이에요. 이제 색칠도 해볼게요. 노란색과 주황색으로 모자에 장식을 칠해줄게요. 이번에는 보라색으로 모자를 칠해줄게요. 볼도 발그레하게 색칠해줬어요. Stands alone. This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two. He played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came
before. He played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five. He played knick-knack on my hive with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played six. He played knick-knack on my sticks with a knick-knack, paddywhack, give a dog a 오늘은 bone. 귀여운 유령 친구를 그려봤어요. 그럼 친구들 다음에 또 재미있는 그리기로 만나요. 안녕. This old man came rolling home. This old man, he played eight.